جماعة أفريقيا में محاضرة دائما بحث phosphodiester bonds كن phosphodiester bonds links successive nucleotides in nucleic acid أو بندي كشاخت ما تقول نوبين كربوهيدرات نوبين مونوسكرايد أو بندا نوبين واندا ما تقول نوبين glycosidic bond الفيري نوبينا دو نيوكليوتايد او بندا نوبينا هذا بيجني فوسفو داي استر بوند ونوف بين امينو اسيد ما تقول نوفي بيبتايد بوند الفيري نوفي فوسفو داي استر بوندز عم تحكيني كاو فوسفو داي استر بوند كا تشواتشيت بيت نوبينا تشوتشي او تفاصيل توي. The successive nucleotides of both DNA and RNA are covalently linked through phosphate group bridges in which the 5-phosphate group of one nucleotide unit is joined to the 3-hydroxyl group of the next nucleotide, creating a phosphodiester linkage. أفا سكا DNA و RNA أفا RNA و أفا DNA اف آسرا هنه هاود بزنی فوسفو دای استر و فوسفو دای استر منی زانن او آر اوا او و آر اول ویرش او آر لما نوی دای استر افرقه بجده دای نوینا چی چیل بد نو بینا فوسفید گروپ یا اوی نیوکلیوتایدی ناتوجین بیس فوسفید گروپ گل چی گل هيدروكسيل جروب او اجي يا كربون سي اف ايك اف دو اف سي اصلا اف هوصة شيل بدن الفيري نيوكليوتات همي اف فوسفودايستر بوندا دي تشليكتن دي وقت كو دي ان اي ار ان اي هر دو رخيتوي نوكي اكبر افا دوما هيك رخ افا بينجي نوبي چيه چیلیه فوسفید گروپ لیه اول خیلی تری چیلیه با 3 بنتوز شوگر لیه اول بجنه 3 and 5 and in 5 and we have phosphate group and in 3 and we have pentose group. The same can apply to RNA. Thus, the covalent backbone of nucleic acids consists of alternating phosphate and pentose residue, and the nitrogenous bases may be regarded as side group of joined to the backbone. أفا الفيري أفا nitrogen base تشي بيجي side group side يعني فرعية بس سلسلة ما جاية فوسفات بنتوز سلسلة وصلة. The backbone of DNA and RNA are hydrophilic يعني polar منيزون ما فوسفات جروب يعني بنتوز و ايش ما قالك انا او ما ديبت hydrophilic. The hydroxyl group of the sugar residue form hydrogen bond with water. hydrogen bond شيك تنقل اوفي. The phosphate groups يعني معناه انه فوفيدات حالة الفي دي ان اي RNA معناه انه فوفيدات حالة تشكو polar. The phosphate group with pKa near zero are completely ionized and negatively charged at pH 7, and the negative charges are generally neutralized by ionic interaction with positive charge on proteins, metals, ions, and polyamines. And yes, all the phosphodiester linkage have the same orientation along the chain يعني نفس اتجاهها دائما نيتروجين بيس رخاكيا فوسفات جروب رخيديا phosphodiester bond, giving each linear nucleic acid strand a specific polarity and distinct 5 and 3 end. The 5 end lacks a nucleotide at the 5 position and the 3 end lacks a nucleotide at the 3 position. The covalent backbone of DNA and RNA
is subject to slow non-enzymatic hydrolysis of the phosphodiester bond. Avalvere DNA is subject to slow non-hydrolysis of the phosphodiester bonds. In the test tube, RNA is hydrolyzed rapidly under alkaline condition, but DNA is not. يعني very RNA DNA is more stable than RNA. We later talk why is that. RNA زيتر تلوجنه زيتر حالة نوف تستيو بدا وقتين بدا الكالان, but DNA is not. The two hydroxyl group in RNA absent in DNA are directly involved in the process. طبعا الفيري هندي منظان هندي functional group زيادة بتن فعالية أي مولكيولي زيادة ال DNA ما functional group كم ترن منظان ديوكسيا أو إجا كم ترن. The properties of nucleotide bases affect the three-dimensional structure of nucleic acid. Three pyrimidines and purines are weakly basic compounds and are thus called bases. They have a variety of chemical properties that affect the structure and ultimately the function of nucleic acids. إذن F nitrogen base يعني weak basic. نقول إنه OH و KOH هذا stronger هذا very weak. وطبعا شي طيبت من دي ان اي دي ار كت نيتروجين بيس شكو او بهرفت الايد جوهرت فوسفات ثابته بنتوشو ثابته اف نيتروجين بيس هنا ستراكشر دي ار كت ترتيبه 1 نيتروجين بيس دي ار كت كا بروبرتيز دي ان اي و ار ان اي دي تشابه جين دي تشابه. The purine and pyrimidines common in DNA and RNA are highly conjugated molecules, a property with important consequences for the structure, electron distribution, and light absorption of nucleic acid. The purine and pyrimidine bases are hydrophobic. تكون ينزون حلقية وبولاريتي جالج راسة نيتروجين تلاها أما شيء بيجي دابل مومنت صفرة بس البيري هيدروفوبيكا دابل مومنت نيزيكي صفرية تكون حلقية and relatively insoluble in water at the neutral pH of the cell. At acidic or alkaline pH, the bases become charged and the solubility in water increase. طبعا نظامنا كبي زي ده بيون كمبي ليش احنا اف نيتروجين بيس يعني يا تشي موليكيولي هابتين ليش احنا بيدرس بيت ولا كاش احنا جدرس بي حلاندنا ويناف او بيدا زي ده بيت. Hydrophobic stacking interactions in which two or more bases are positioned with the planes of their rings parallel like a stack of coin are one of two important modes of interaction between bases and nucleic acid. The stacking also involves a combination of van der Waals and dipole interaction between the bases. دي ان اي هني تشوا مثلا منيزان دي ان اي دو حلقة او راني اك حلقة دي ان اي تشوا فهدو حلقة باك بدو بخاتين جيتني افا اجبال هندك اقرا اك شوانا هيدروجين بوندا فاندر والز دايبول مومنت انتراكشن نو بينو هيدروجين بيسا قوات كد اف دي ان اي هني دو حلقة خو بدو فقرتنو دبل هلاكس درس بتن كوباشا مي تفصيلي بحث كده. Base stackings يعني base وقتها هدو بخوبك دو فاكرت have to minimize contact of bases with water. عفا وقت البيس قال bases تشيل بتن فرصة of بجت نوف دا كامل بدأ فرصة هاني أفاجيك شوان فايدانا are very important in stabilizing the three dimensions of nucleic acid. أفا هاني base stacking و وكنا استقرارية جي قدتها نيكليك أسيدية
The most important functional groups of pyrimidines and purines are ring nitrogens, carbonyl groups, and exocyclic amino acids. Functional group النيتروجين بيسا چيا؟ برابطة النيتروجينا أولنا في حلقة دا carbonyl group and exocyclic amino acid أولنا نشتو تقريبا في المثيلي معناه چي دولة خانينا hydrogen bonds involving the amino and carbonyl groups are the second important mode of interaction between bases in nucleic acid molecule. Hydrogen bonds between bases permit a complementary association of two strands of The most important hydrogen bonding patterns are those defined by James and Watson. فأول كس وقت James and Watson Watson and Crick هر دوكا شیوه DNA دیار کرد سال 1953 in which adenosine bonds specifically to thymine or uracil and guanine to cytosine. دائما adenine الثامنية on uracil يعني هكا رخك DNA رخك استراندي adenine بت رخي دي تري او بيك بوي adenine بقريداية on ثامنة DNA يان يوراسيل RNA اگر گوانین بد ساده سایتوسینه اگر سایتوسین بد ساده گوانینه اگر ثیامین بد ساده ادينينه وبالعكس افا وصا صح كنه افا دي ان اي ادينين قال ثيامين سيتوسين قال جوانين ادينين قال ثيامين وصا الفيريت شكديجك ما هي هيدروجين بوند جمورا هيدروجين بوند افا جوانين قال سيتوسين ما كان اصله هنا هيدروجين بوند سينا ادينين قال ثيامين ما كان هنا ما دوي هنا معنى الفيري كي بهسترا اصلا بين جوانين وسيتوسين بهسترا معنى الفيري او دي ان اي اگر نسبة ريجا جوانيني قال سيتوسيني زيادة بت معناه او دي ان اي بترستيبلا اوكي افا دي ان اي دبو هذا سافا سراندكا افا سراندي ديا افا رخا كثريا رخي دي بينجا اگر بينجا افا رخي دي سياو هوصا افا جيكا هالفيري فوسفودايستر بوندا افا هني افا ما بحثت